Great. So today I thought while I just want to do a lip combo which is in my head. So meanwhile I thought why not do a makeup video, my favorite makeup in 2025. Okay, so I'll cover only 5 products today because I have such a big product bag that करते करते बहुत लंबा टाइम जाएगा. So I thought why not. So this is the first product. This is Too Faced Born This Way concealer and I am in the color porcelain. Yeah, so this is the concealer I use and I use this religiously. मतलब मैंने उसको past 2 years से religiously use किया है and this is the very creamiest formula I guess in my opinion. इससे पहले and if you really want to invest in a good concealer and be loyal to it and that suits your skin, because I think it will suit the dry skin, normal to dry skin वाला range, because ये काफ़ी creamy है and it gives you a very nice finish. इसका जो finish भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, coverage. It gives you a really nice coverage. So if you want to use it like me as a full face thing, this is the concealer I use. Perfect. And the next product अभी जो मेरे बॉक्स में सबसे ऊपर मुझे दिख रहा है, मैं डायरेक्टली उसको दिखा दे रही हूँ एंड उस बिकॉज इस बैग में वही products हैं which I love and which I am genuinely using for the last 2 years. So these are my holy grails. So this is the blush by Too Faced again. So this is Too Faced Cloud Crush in the shade Head in the Clouds. So it's a very nice pink shade, very pink. I don't know if the camera is catching or not, but I have applied it on my eyelids today and my cheekbones. So this is the shade, very pink, very nice, very great. And reason why I really love this is it stays. So I used K Beauty wala cream blush or something. This is my favorite. I just go in with the fluffy brush, this brush again from Mars, and then I just dab it, and how you usually apply your blush, I do that. And yes, when I purchased it for the packaging, to be very honest, because 2 years back I was really a big packaging paglu peepe. So I really bought products. Actually I'm looking at my one of my product which is on my showcase there. That is also because of packaging. That is a 6,000 rupees product just for packaging. So yeah, तो पहले मैंने इसे पैकेजिंग के लिए ख़रीदा था, बट नाउ आई एम इन टोटली लव विद दिस. इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आई डोंट नो इफ़ आई एम रियली गोइंग टू स्विच टू अनदर ब्लश रियल सून until unless I go to Sephora. So that. So yeah, this is the color. This is a very nice color. It goes with on my skin like every time, and I love this color. I have it now, and I will apply it a BB off. So I just go and then dab it around my this area. And it's very highly pigmented, right? इतना सही pigment है, इसका stay इतना सही है. And इतना finish, अच्छी finish. Oh my god, oh my goodness. इसकी finish bro, इसकी finish इतनी अच्छी है that it's very natural finish with the great pigment. Super cool. So the first 2 products were Too Faced Born This Way concealer and blush. So yeah, ये product भी है which is again I want to mention. अभी मैंने इसे नहीं लगाया हुआ है, but I guess मुझे इसे लगा लेना चाहिए. Why not? This is again Too Faced. I don't know why this video is looking like it's sponsored by Too Faced, but it's not. So yeah, this is my really honest opinion and honest review. So yeah, this is the product. This is the product. Too Faced Born This Way. This is Too Faced Better Than Sex mascara. So Born This Way was the concealer, and this is Better Than Sex. It's mascara. It's the eyeliner, and this is the brown eyeliner from them. The reason why I love this, and this is my favorite liners,
वन कॉन एक्चुअली मुझे याद आ गया, इसका एक प्रॉब्लम है जो चीज़ मुझे लगी एंड जो चीज़ आई रियली वांट टू, if this video goes to the Too Faced production house manufacturing units, please do one thing, that change the packaging or do something with the packaging, because outer looks cool and nice, very sexy and all, but the problem is कि इसका product निकलता नहीं है. So मुझे बीच में लगने लगा था कि यार मैंने अभी तो से ख़रीदा था, इतनी जल्दी ये सूख गया, बट द प्रॉब्लम वाज नॉट दैट, ये सूखा नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्ट है. बट व्हेन आई डू दिस ना, मैं इसको बहुत ज़ोर से झटकूँगी तो निकलेगा, बट वो पूरे में निकलेगा, यू नो. सो द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट आई डोंट नो कि इस पर्टिकुलर पेन का प्रॉब्लम था ये, और ये पूरे लाइन का प्रॉब्लम है, इस पूरे सेगमेंट का. बट या मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, एंड दिस वॉज एक्सपेंसिव ब्रो, इट इज़ एक्सपेंसिव. Product is great, but the packaging, no. So I really want them to, if you Too Faced, please, if you see this video, please do something with the packaging, because I love this product, but the packaging says a big no to me. But yes, I love. It's a brown. Coming back to the product, it's a very nice brown color, which goes into the on top of the eyelash and looks very natural. Again, Too Faced के अभी मैंने 3 प्रोडक्ट्स बताए, ये कंसीलर एंड दिस. इट इज़ ऑल वेरी नेचुरल फिनिश इन माई पर्सनल ओपिनियन. आई एम नो मेकअप आर्टिस्ट, बट इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट इज इट. ये सब का जो फिनिश है, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो या लेट, आई डोंट नो कि अभी भी इसका प्रोडक्ट बाहर आने वाला है कि नहीं आ रहा है ऑब्वियसली. सो अगर मैं इसको झटकूँगी ना, तो मुझे बहुत ध्यान से झटकना पड़ रहा है. सो अभी मैंने इसको ऐसे किया और पूरे फर्श पे मेरे कलर ही कलर है, ब्राउन कलर. सो या बाहर तो आया है कलर. सो आई पुट अ वेरी थिन लाइन एंड इट डज द जॉब. इट्स अ वेरी नाइस कलर, चॉकलेट ब्राउन. बस थोड़ी सी पैकेजिंग पे काम हो जाए ना, तो फिर मज़े ही आ जाए. ओके, एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लगाना चाहिए था. मैं कैमरे पे दिखाने के चक्कर में ना उल्टा पुल्टा कर दे रही हूँ थोड़ा सा, बट ठीक है, आई मैनेज इट आफ्टरवर्ड्स. अभी के लिए ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस वीडियो इन द टाइम फ्रेम. तो या दिस वॉज द थर्ड प्रोडक्ट अगेन बाय. I'm not joking, guys. I'm not really joking, but the thing with MAC pencils, they are something else. I have 3 colors here. This is the Spice, which is my everyday color, like every day, like no single day goes without this color. मतलब मैं कुछ नहीं भी लगाया है ना, मुझे कहीं नहीं भी निकलना है, मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, just because I love this color, I apply it on my lips. And it looks exactly like my lips, but better because it gives the definition, it gives the a little bit of pop of color into my lips. So yeah, this is the shade Spice, and this is the shade Chestnut. This is the brown shade, like proper brown, and this is the Ruby Woo shade, I guess. It's called Ruby Woo. Yes, this is Ruby Woo, the Ruby Woo red. तो दिस इज़ रेड. आई हैव इट. मैक पेंसिल्स के मेरे पास 3 कलर्स हैं, द ब्राउन वन, द पिंक विच इज़ वेरी क्लोज शेड टू माई पिंक लिप्स, एंड दिस इज़ द रेड कलर. एंड द फॉर्मूला इज़ amazing, the color is amazing, and I know it's expensive. It retails for like 2200 or something for single each one of them. But the thing with these ना कि द पे बैक, आई इन माई पर्सनल ओपिनियन पे बैक बहुत अच्छा है. बिकॉज मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने ट्राई किया. एक तो मैंने Too Faced का भी लिप लाइनर ट्राई किया था, बट दैट वाज अ लिप इंजेक्शन समथिंग लाइनर. सो ओह फ्रिकिंग थिंग, दैट वाज समथिंग एल्स. आई डो नॉट लाइक दैट प्रोडक्ट. तो वो लिप इंजेक्शन करके एक था, मैंने उसको इंस्टेंटली रिटर्न मारा, इंस्टेंटली. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट माई मनी बैक ऑन दैट वन, because that was also expensive, 1800 1900 for that one lip liner.
एंड दैट वाज सम लिप इंजेक्शन थिंग, सो इट स्टिंग्ड ऑन माई लिप्स, यू नो, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सम एंट हैज़ जस्ट रेडेड माई लिप्स, इस टाइप का उस पर था. तो आई जस्ट रिटर्नड इट एंड आई हैव यूज्ड के ब्यूटी के लिप पेंसिल्स, मे बी आई हैव ट्राइड इट, और आई डोंट नो मैंने फेंक दिया क्या किया, मेरे पास है नहीं अभी. तो अभी लास्ट के 2 सालों से, 2 या 3 साल हो गए मुझे शायद से, आई हैव बिन यूजिंग दिस मैक लिप लाइनर्स एंड दे आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट, बिलीव मी, दे आर द बेस्ट. आई गेस मैक के लिप पेंसिल्स एंड लिप कलर्स मुझे बहुत पसंद है, लिप स्टिक्स एंड लिप पेंसिल्स. सो या ये तो मेरा फेवरेट है. स्पाइस चेस्टनट आई डू कभी कभी, एंड रूबी वू इज़ पता नहीं इसका दिन कब आएगा यार. आई गेस रेड इज़ ना the bold red color which we do. I think it's a very bold color, so obviously हम डे टू डे यूज़ में इसको नहीं ला सकती. इसी वजह से टुडे व्हेन आई वोक अप एंड आई वाज लाइक कि यार मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी बहुत दिनों से कि यार मेरे पास ना 2 मैक के लिप शेड्स भी हैं, both are in red. Okay, they both are in red. One is Ruby Woo, obviously. Ruby Woo मैंने इसलिए लिया था because I wanted a red nice lipstick, and Ruby Woo is obviously very much famous and all. तो I have these 2 lip shades. एक ये Ruby Woo है, यही है ना Ruby Woo? हाँ, this is Ruby Woo and this is एक सेकेंड ना, let me just check. This is Ruby Woo and this is MAC Red. Ruby Woo and this is MAC Red. So these 2 colors. तो आज मैं सुबह उठी, मैंने सोचा यार ये दोनों कलर्स लिए हैं. दिस इज़ ऑब्वियसली रिटेल्स फॉर लाइक 2500, अराउंड 2500 समथिंग. तो मैं कहा यार ये मैं कभी लगाती नहीं है, सच अ वेस्ट ऑफ माई मनी एंड ऑल दैट. और मैंने एक नहीं 2 शेड्स लिए हैं रेड के. दिस इज़ मैक रेड, दिस इज़ अ satin finish and this Ruby Woo is a matte finish. that is the difference. दिस इज जो ये मैक रेड कलर है, दिस इज सैटिन फिनिश एंड दैट रूबी वू, आई मीन दिस, आई डोंट नो दिस द कैमरा इज क्लिकिंग इट और नॉट. दिस इज सैटिन शेड एंड दिस इज अ मैट शेड. दे बोथ आर रेड, बट जो फिनिश है उसके कारण इनका थोड़ा सा कलर रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का डिफरेंस है. तो मैंने कहा यार ये मैंने दोनों ले तो लिए हैं बट आई डोंट यूज़ दैम एंड दैट्स वेरी heart wrenching because I gave my money into these, a lot of money into these. तो मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना कुछ तो ऐसा किया जाए इनके साथ जिनके कारण मैं इसको रोज़ यूज़ कर पाऊँ एटलीस्ट. तो मेरे दिमाग में एक लिप कॉम्बो है विच इज़ आई थिंक कि मुझे अब वो कर लेना चाहिए. मैं वो लगा के देख लेती हूँ अब. सो द कॉम्बो इज़, मुझे लगा कि यार मेरे पास एक ब्राउन कलर की ये है लिप पेंसिल है, चेस्टनट मैक. तो आई थॉट कि मैं इसको अपर लिप्स इन द सेंस आउटर लिप्स पे लगाऊं एंड देन लिटिल बिट ऑफ रेड टू फिल दैट इन टू मेक इट लुक नेचुरल फ्लश और समथिंग, कुछ ऐसा, ताकि मैं इसको डेली यूज़ कर सकूँ कुछ तो, ताकि मेरा प्रोडक्ट यूज़ में आ सके. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट बिकॉज इट्स मनी, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट. सो या, let's try, let's see how it goes. Okay, so I'm using this chestnut into my outer lip line, so I like using it. This is a very MAC के pencils का ये भी है ना कि it glides on like a butter and the pigment it gives, you don't have to do like, मतलब बहुत ज़ोर से इसको घिसना नहीं पड़ता है. So you just you enjoy the process with these products. ये जो मैंने अभी जितने ही products बताए हैं ना, you will enjoy, you will fall in love with the procedure of makeup with these products. The blush, the concealer and all, the lip pencils. You will fall in love with the process because it's that nice. So yeah, I outline my lips now. Now what I'll do is I'll blur it with my fingers, हल्का हल्का, ताकि वो बाहर ना जाए लिप्स से. Just little blurring situation happening. Okay, yeah. So yeah, I've blurred it as you can see. I hope you can see. I don't know what camera is doing.
because I don't have a camera guy. I just have set the camera and then I'm sitting here. So yeah. Now what I'll do is I'll pick a red, and I guess I'll go with Ruby Woo this time. Now what I'll do is I'll quickly pick up a little bit of the color on my hand, not on my lips directly, and then I'll go in, give it a hint of red also. You know what I'm doing here? I'm trying to create such a little bit of ombre effect, little bit of that, what is the name of that makeup artist? Nina Park. Nina Park does some really nice makeup, lip situation on every artist she works with. She does wonderful lips, very blurred situation, very natural flush types things. So I just kind of want to do that. So I'm going to fill in some red color with my fingers to create that blur effect, because I really like that Nina Park makeup looks. She works with many different celebrities and all, and every celebrity, she does this thing on them that she, brings out their natural features, brings out their natural structure of the face, natural beauty, and just enhances them. Not like कि अभी वो she paints like and then make it into a different person. ऐसा नहीं. She does really nice justice to their faces. She she brings up that natural shape and that natural structures, features. She just enhances you. She's an artist, she's a god, makeup god. I just love her looks. So yeah, that's what I'm trying to do. I really like the lip thing that she does, and that's what I think ki she literally, gives a nice flush to it. So it does not look like it is there, but it's there. You just get my point. कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो लिपस्टिक लगाया है. It's like वो है. Your skin is like that. You are like that. So you just enhance your feature. You just don't cover it up with a lot of color. You pick up a color and मुझे हमेशा से वैसा मेकअप पसंद ही नहीं है. That like completely. So I'm also trying to do a lot of experiments with my makeup and all that. So yeah. So currently my lip situation is really nice, and I'm liking it. I'm really liking it. So can you see that? I mean, I did a really great job, bro. I really did that, and I'm so proud of myself. Oh, see, I mean, see, just take a moment and see my lips. Can you see that? How natural it looks, how appealing that looks. Oh my god. Ooh, that's what I really wanted to do, and it exactly turned out to be the same that I wanted. I just wanted an ombre effect. I had imagined I don't have my phone right now with myself. There's a model with the same kind of lips, and I loved that lips. It is just that of Nina Park. Oh my goodness, it's really nice. It's very good. I mean, I'll do just a little bit of halka sa brown. I'll do a little bit just to. So क्योंकि मैंने हाथ से उसको ब्लर किया है, तो वो ऑब्वियसली बाहर है, लिप्स के बाहर भी है. So at this point what you can do is take a little bit of concealer and then with brush and then clean it up, because abhi I don't want to, I'll not. But yeah, if you're going outside, please clean that up, because you don't want the other person to see that.
Yeah. See? So good. It's so nice. That exactly how it is, what it was in my head and how it turned out exactly same. So yeah. I'm happy. I'm really happy. So अभी तक I guess मैंने 5 चीज़ें बता दी यार, 5 चीज़ें जो I have loved. This obviously these two makeup बोल रहे हैं यार. These two lipsticks from MAC. These lip liners again from MAC, and these 3 things from MAC. Oh sorry, from Too Faced. So 2 lip products and then base products. So this is exactly what I do on a daily basis. Like yeah, I do apply this concealer as my whole face base, little bit here and there, and I use this Holy Grail blush, and I use this liner and this lip pencils. I don't use the red color, but yeah, I love this color, and the lip pencils are daily basis. On a daily basis I use this. So yeah, this was my 5 products. I guess abhi I have like a lot of products still left with me, which I really love. Was it, and I hope you liked it, and I hope you enjoyed it, and you did. I know you did. So you just better subscribe. Sorry. You just better do subscribe, and then like and comment which one you tried from all of this, and which one you will try after seeing this. And इसमें जो भी products मैंने बताए, you can try, and definitely let me know how it worked for you, how you like it, and yeah, and follow me for more such videos, and follow me for more such videos, and makeup content, because I love sharing it. I mean, I don't gatekeep. Beautiful girls don't gatekeep, so right. Yeah. So yeah, see you. Bye.